Dear students, today we start the class from we have to find the value of I power terms. Okay, find the values of I square, I cube, I power 4. In the same way, I power minus 2, I power minus 3, I power minus 4 ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை காண்க. ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை காண்க. This is the question. Okay, find the values of. Then this is one question. Okay, find the value of I square, I cube, I power 4. Then I power minus 2, I power minus 3, I power minus 4. How can we find? Here, first one, I square, the value of I square is minus 4. I square is minus 1. How can we find I cube? Number 2, I cube means I cube. மதிப்பு நாம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? இது எப்படி எழுதலாம்? We have to write the given term in terms of I square. I cube I square into I. இப்படி எழுதலாம். I square into I. இப்படி எழுதணும். பெருக்கும் பொழுது அடுக்கை கூட்ட வேண்டும். When we multiply the term, we add the powers. 2 power 1 here. 2 plus 1 is 3. I power 3. The value of I square is minus 1 into I. When we multiply the term, we get the value minus I. So that the value of I cube in மதிப்பு minus I. Clear? Number 3, third case, I power 4. I power 4 நுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? How can we find I power 4? We know the value for only I square is minus 1. I square in மதிப்பு minus 1 என நமக்கு தெரியும். So we have to write the given term in terms of I square. I power 4 எப்படி எழுதலாம்? I square into I square. Otherwise, I square whole square எழுதலாம். Okay, இது எப்படி எழுதலாம்? I square whole square. I square means minus 1. I square means minus 1. Minus 1 power 2 is plus 1. Here, okay, clear students? Then, I power minus 2. Power minus 1 means the term comes denominator. Power minus 1 means reciprocal of the number. It comes denominator. கீழே வந்துரும், பகுதியில வந்துரும். I power minus 2. Second case. How can we write? 1 by I square. The minus 2 comes, when it comes denominator, it always changes to positive, negative to positive. I power minus 2 comes denominator, it becomes positive. I power minus 2 கீழே பகுதியில் வரும்போது I square மாறிடுச்சு. 1 by the value of I square is minus 1 plus 1 by minus 1 is minus 1. Okay, now we get the value for I power minus 2. I power minus 2 நுடைய மதிப்பு minus 1. Okay, I power minus 3. How can we find I cube? I power minus 3. In the same way, I power minus 3 means 1 by I power 3. Okay, I power 3. 1 by, how can we write I square into I? I power 3 means I square into I. That is, I square means minus 1 into I. 1 by minus I. 1 by minus I. Now we want to remove I. When I comes in denominator, பகுதியில் I என்கிற ஒரு term, imaginary term வந்ததுன்னா அதை remove பண்ணும். எப்படி? By multiplying its opposite change, conjugate on both numerator and denominator. பகுதியையும் தொகுதியையும் இதனுடைய இணை எண்ணால் மேலங்கிலே பெருக்கணும். என்னுடைய இணை என்ன? மைனஸ் ஐயா. என்னுடைய இணை எண் கான்ஜுகேட் பிளஸ் ஐ பை பிளஸ் ஐ. இப்படி பெருக்கணும். இதை பெருக்கினா மைனஸ் ஐ இன்டூ ஐ மீன்ஸ் ஐ ஸ்கொயர். மேலே 1 இன்டூ ஐ இஸ் ஐ. நான் இங்கே போட்டுட்டுமா? ஐ பை மைனஸ் I into I means I square. I by minus. The value of I square is minus 1.
minus into minus plus. So the value of I power minus 3 is 1 by I power 3. 1 by I power 3 எப்படி எழுதிருக்கேன்? I square into I square value minus 1 into I minus I. When the denominator term is in imaginary, பகுதி கற்பனையில் வந்ததுன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் டேர்மால மேலங்களையும் பெருக்கணும். கான்ஜுகேட்டால இங்க மைனஸ் ஐ வந்ததுன்னா பிளஸ் ஐயால மேலங்களையும் பெருக்கணும். That is a way of removing the imaginary term in denominator. பகுதியில் வருகின்ற ஐயை ரிமூவ் பண்ணணும்னா இதனுடைய இணை எண்ணால பகுதியின் தொகுதியும் பெருக்க வேண்டும். We should multiply by its conjugate on both numerator and denominator. இதனுடைய கான்ஜுகேட் வந்து பிளஸ் ஐ by plus I multiply பண்ணிருக்கேன். minus into plus means minus, I into I means I square. The value of I square is minus 1, minus into minus plus 1. It is a real number. I by 1 is I. So what is the value of I power minus 3? I power minus 3 is plus I. Clear? Now we are going to find the value of I power minus 4. Number 3. This is number 2. I power minus 4. How can we write? 1 by I power 4. How can we write? 1 by I power 4. 1 by I power 4 means I square power 2. I square means I square power 2. 2 into 2, 4. 1 by I square value. The value of I square is minus 1. Minus 1 square panna plus 1. 1 by 1 is 1. So what is the value of I power minus 4 plus 1? Okay. When even number comes in, the even number comes in the degree of I, the value is plus 1. Okay, ma? Right. So now we understood how can we find the value of I square, I cube, I power 7. In the same way, I power minus 2 is the reciprocal of I square. I power minus 3 is the reciprocal of I power 3. I power minus 4 is the reciprocal of I power 4. இவையெல்லாம் இவற்றினுடைய தலைகீழிகள். இதை கண்டுபிடிக்கிற வழிமுறை தான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். Clear students? Okay, right. Okay. Find the value of I power 7. Then okay, இப்போ I power 7 and find the value of I power 729. Find the value of I power 99. Okay, now we are going to find the values. I power 7. How can we write? This is the third question. We know. We denote that. Question number is third. I power 7. How can we write what I told you? You write. When you simplify the term, you try to write given term in terms of I square. கொடுக்கப்பட்ட எண்ணினுடைய மதிப்பை காண I பவர் அடுக்கு என்ன வந்தாலும் அதனுடைய அடுக்க I ஸ்கொயர்ல கொண்டு வரணும். I ஸ்கொயரின் அடுக்கா கொண்டு வரணும். இது எப்படி எழுதலாம்? I ஸ்கொயர் பவர் 3. 2 into 3 means 6. 2 into 3 means 6. We need I. Okay? I power 7 equal to I square power 3. 2 into 3, 6 into I. When we multiply the term, we add the powers. 2 into 3, 6 plus 1 is 7. The value of I square is minus 1 whole power 3 into I. Minus 1 power odd number comes. Minus 1 க்கு மேல odd number ஒற்றை படையில வந்துருச்சுனா the value is minus 1 into I. So that minus I. The value of I power 7 is minus I. Clear? Next one. Okay, number 2. I power 1729. How can we write? I power 1729. You try to write the term in terms of I square. I square னுடைய அடுக்காக கொண்டு வர வேண்டும். இது எப்படி எழுதுறேன்னு பாரு. I square 2 ஆல டிவைட் பண்ணிருங்க. 2 ஆல டிவைட் பண்ணா how many times? 8 times. 8 into 2 16. 12 6 times. 9 how many times?
4 times into என்ன பத்திராம இருக்கு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வந்திருக்கு 1728 வந்திருக்கு. We need one term, only one term. So right, we write I. Okay, clear students? We can write 1729 is the multiple of 2. 2 into 864. Either 2 ஆல divide பண்ணா 8 times. Remaining 1, 12 is 6. 9 வந்து 4 times. Remaining ஒரு term இருக்கு அத I power 1 வச்சுக்கிறேன். The value of I square is minus 1 power 864 into I. Minus 1 power even number. Even number comes, it becomes positive plus 1. Minus 1 power odd number comes, the value is minus 1. Minus 1 power even number comes, power term is even number. இரட்டைப்படையில் வந்துருச்சுன்னா the value is plus 1 into I. 1 into I equal to I. Now we get the value of I power 1729. I இன் அடுக்கு 1729 உடைய மதிப்பு கிடைச்சிருச்சு. Clear students? Right. I power 99. How can we find? I power 99 means, try to write I square in terms of I square. எப்படி எழுதலாம்? இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 4 times. Remaining 8, 19 ல 9 times. 19 ல 9 times போட்டா 18. Remaining 1 இருக்கு, ஒரு I இருக்கு. Into I. Okay. I power 99 means I square power 49. Multiply பண்ணா 98 into I. This value is minus 1 power 49 into I. Minus 1 power odd number comes. The value is negative minus 1. Minus 1 power even number comes. It becomes positive like the previous sum. Minus 1 power 49 means minus 1 into I. When we multiply the term, minus 1 into I is minus 1. So now we understood how can we find the given term, whatever it may be. You try to write the term in terms of I square. கொடுக்கப்பட்டது அடுக்கு என்னவா இருந்தாலும் நாம எப்படி எழுதணும்? I square in மடங்கா எழுதுனா ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். This is the easiest way. Clear? I power 7, we can write I square power 3. 2 into 3, 6 into I 1. Add பண்ணா I power 7. This value is minus 1. Minus 1 power 3 is minus 1 into I minus I. I power 1729 எப்படி எழுதலாம்? I square இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. 8 times, 12 6 times, இதுல 4 times into I. This value is minus 1. Minus 1 power 864 into I. Minus 1 power even number comes, it becomes positive. 1 into I. I power 99. We can write I square power 49. 2 into 49 means 98. Into I போட்டாதான் 99 வரும். இதனுடைய value minus 1. Minus 1 power 49 is negative. Minus 1 into I is minus I. Okay students. Fourth question. Find the value of. Find the value of I power 59 plus 1 by I power 59 in மதிப்பு காண்க. ஓகே, I power 59 கண்டுபிடிங்க. 1 by I power 59 போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வரும். அல்ல டைரக்டா எழுதுறதா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, next one. Find the value of question number 5. I power minus 1924 plus I power 2018. Okay, this is the term. How can we find? ஒரே ஸ்டெப்ல போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம். இங்க பாருங்க. அல்லது முதல்ல இதை கண்டுபிடிங்க. இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் கீழே வந்திருக்கு. 1 by I ன்னு வரும். ஓகேவா? முதல்ல I power 59. How can we write? I square whole power 2 ஆல டிவைட் பண்ணிருங்க. 2 times. 19 ல 9 times. 2 into 29 58. என்ன 10ல into I. Okay. 2 into 29 means 58 into I 59. This value is minus 1 power 29 into I. Minus 1 power odd number comes, this value is minus 1 into I. So that the value is minus I. Okay. Now I power 59 plus
1 by I power 59 means this value is minus I plus 1 by minus I. Okay, 1 by minus I. How can we remove the I in denominator? கீழே பகுதி கீழே வர டேர்முக்கு பேர் denominator பகுதி. இதில் ஒரு ஐட்டம் வந்துன்னா ரியல் நம்பர் வந்துன்னா that is finished. In case of imaginary number வந்துன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணணும். எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்? By multiplying its conjugate on both numerator and denominator. பகுதியையும் தொகுதியையும் இதனுடைய இணை எண்ணால் பெருக்க வேண்டும். இதனுடைய கான்ஜுகேட் என்ன? மைனஸ் ஐனா பிளஸ் ஐயால் மேலங்கிலையும் பெருக்கணும். அடுத்த ஸ்டெப். என்னுடைய கான்ஜுகேட் plus I by plus I minus I into I means I square denominator. 1 into I means I. 1 into I means I minus I plus I by I square value is minus 1 into minus plus 1. So minus I by 1 is I. Minus I plus I cancel. Answer is 0. Clear? I power 59. We can write I square power 29. 2 into 29, 58 into I. This value is minus 1 power 29. Minus 1 power 29 is minus 1 into I. That is minus I. 1 by I power 59 means I power 59 is minus I. 1 by I power 59 means 1 by minus I. When we imaginary term come in denominator, பகுதியில் ரியல் நம்பர் வந்துன்னா no problem. கற்பனை பகுதி வந்துன்னா அதை நீக்க வேண்டும். எப்படி? How can we remove the imaginary part? By multiplying its conjugate on both numerator and denominator. பகுதியையும் தொகுதியையும் இதனுடைய இணை எண்ணால் பெருக்க வேண்டும். What is the conjugate? Minus I comes, its conjugate is plus I. என்னுடைய இணை எண் வந்து plus I by plus I. பெருக்கியிருக்கேன். 1 into I minus I into I means I square. The value is minus 1. Minus 1 into minus plus 1. I by plus 1. I by plus 1 means I. For plus I minus I. Answer is 0. Okay? Right. Next question. Fifth one. How can we can write directly. This is I power minus 1024. How can we write? I square power 2 ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கேன். 2 ஆல டிவைட் பண்ண how many times? 9 times. 18. 12 6 times. இதுல how many times? சொல்லுங்க. 12 6 times 2 times. Okay? இதுல 9 times. 12 6 times 2 times. Plus இது எப்படி எழுதனா? I square power 1 0 ஒண்ணுல அடங்கா 0. 18 means 9. Okay? இதுக்கு வேல்யூ சொல்லுங்க. minus 1 power இதுக்கு வேல்யூ minus 1 power minus 962 plus minus 1 power 1009. இது எப்படி எழுதலாம்? minus 1 power 1 by 962. Okay, மேல power minus வந்துனா it is the reciprocal of the number. இது கீழ வந்துருச்சு. minus 1 power odd number comes. minus 1 power odd number comes. Answer is minus 1. minus 1க்கு மேல ஒற்றைப்படையில வந்துருச்சுனா minus 1. So that minus 1 power 1009 times when we multiply we get minus 1. 1 by minus 1 power even number comes, it becomes positive. minus 1க்கு மேல இரட்டைப்படையில வந்துனா plus 1. plus into minus 1 minus 1. 1 by 1 is nothing but 1 minus 1. Answer is 0. Clear? How can we write? Don't afraid. When the term becomes a large number, you don't worry. Whatever the term given may be, என்ன கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, you try to write the term in terms of I square. எது வந்தாலும் I square னுடைய அடுக்காக எழுத வேண்டும். I square power இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணு 9 times, 12 6 times, 4 2 times. I power I square into 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 1 0 ஒண்ணுல அடங்காத 0 18 ல 9 times. This is minus 1 power 1009. I square power minus 1 minus 962. இந்த power minus term கீழ வந்துச்சுனா plus ஆயிருச்சு 962. Okay, it becomes a positive number. minus 1 power even number is, it becomes plus 1. 1 by 1 is 1. Plus into minus 1 is minus 1. So one positive number plus 1 minus 1. Answer is 0.
Clear, students? Could you understand? Yes? May I give some 2 marks, some homework to you? Are you ready? Now, I am giving some homework, students. Homeworks, do at home. Find the value of, find the value I square, I cube, I power 4. This is the question 1. You find all the number, then reduce the terms. Number 2, I power 56. Number 3, I power 1054. I power 1947 plus I power 1950. Okay. So I give 4 sums. 1, 2, 3, 4 sums. You do at home. Okay. Right. Next one. Now we are seeing the problems in your books, textbooks exercise 2.1. 2.1. These are all the sums from exercise 2.1. Okay. Find the value of I into I square into I cube dot 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 I power 40. Find the value of. This is the easiest question. Can I give? This one is a homework. I do next problem. How can we find? Okay. Find the value of I power I power 2, I power 3, dot dot dot, I power 2000. Okay. I am going to do the sum. Next question, homework. This one is homework. This is the homework. Find the value of. Find the value of I power 40. This is the smallest sum I give to your homework. Okay. Now I am doing this sum. Find the value of I into I square into I cube into I power 2000. How can we find? Okay. I into I square into I cube into dot 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 I power 2000. What can we do when the terms are in multiplication? When the terms are in multiplication, பெருக்கல் இருக்கு. பெருக்கும் பொழுது அடுக்கை கூட்ட வேண்டும். Okay, adding the powers. I power 1, 1, 2, 3, dot 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 2000. Okay, I power 1, I power 2, I power 3, dot 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 I power 20, 2000. That is the real number terms. The sum of n natural numbers, real number term. What is the formula? What is the formula? N into sigma n formula is n into n plus 1 by 2. This is the formula. You know. 1, 2, 3 dot 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 2000. 1, 2, 3 dot 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 2000. The term is n into n plus 1, 2001 by 2. N into 2000 into 2001 by 2. It cancel. Okay. I power, when we multiply, how much? This is the largest term. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 20 lakhs, 1000, 20 lakhs and only 1000. How can we write? We write the term in terms of I square. 2 ஆல divide பண்ணிருங்க. 1, 0, 0. இந்த 1 ல அடங்காது 0. 10 ல வந்து 5 times 0, 0. Okay. இத 2 ஆல divide பண்ணா 1, 0, 0. இதுல அடங்காது 0. 10 means 5, 0. What is the term? The value of I square is minus 1 power
When 0 comes the last digit, it considered to be even number. This is the even number, இரட்டைப்படை. Minus 1 power even number. It becomes positive. Clear, students? How can we find I square, I cube, I power 2000? When we multiply the terms, we add the powers. அடுக்கை கூட்ட வேண்டும். 1, 2, 3, dot, dot, 2. This is the sum of natural numbers. We know the formula. N into n plus 1 by 2. 2000 into 2001 by 2. Multiply பண்ணிருக்கேன். 20 lakhs and 1000 வந்திருக்கு. This term can be written in I square. In terms of I square. I square நோடைய அடுக்கா எழுதிருக்கேன். I square power 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா 1, 00. இதில் அடங்காது 0. 10 ல 5 times. This value is minus 1. Minus 1 power even number, it become positive. Okay? Students, can you understand? If you understand this problem, you can do at home. This is the easiest question. I square, I cube, I power 4, dot, 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 I power 40 means, when we write the term, I power 1 plus 2 plus 3 plus dot, dot, dot plus 40. Okay? Can you do the problem at home? Yes, you can do at home. Okay, this is one sum I do. In the same way, you do this problem at home. That is the homework. Okay, student. Find the value of sigma n equal to 1 to 12 I power n. Okay, I power n. How can we do the problem? In the same way, n equal to 1 to 10 I power n plus 50. Now I give two sums. How can we do? Sigma n equal to 1 to 12 I power n. I power n means this is the sum of the terms from I takes the value 1 to 12. 1 to 12. How can we write? Give the value n equal to 1. I square, I cube, I power 4. Okay, I power 4, I power 5, I power 6, I power 7, I power 8. Okay, then plus I power 9, I power 10, I power 11, I power 12. We separate three terms. Okay, n takes the value from 1 to 12. Now we give the values. Okay, this is the summation of the terms from 1 to 12. So that I give n equal to 1, 2, 3 up to 12 terms. These are all the adding the terms, addition. The value of I means I square. Come on, you tell the answer. The value of I square is minus 1. Okay, I cube. What is the value of I cube? I cube means I square into I. I cube means I square into I. I cube என்பது I square into I. I square value minus 1 into இது கூட ஒரு I multiply பண்ணிக்கோங்க. அப்போ minus I. Okay. I cube means I square into I. The value of I square is minus 1 into I. Minus I. I power 4 means என்ன? I power 4 means I cube into I. I cube value minus I. Into I போட்டோம்னா minus I square வரும். I square value minus 1 முன்னாடி ஒரு minus வரதுனால plus 1. Okay, right. What is I power 5? I power 5 means you multiply I power 4 with I. I power 4 means என்னுடைய answer 1 into I. What is I power 6? I power 6 means I power 5 into I. I power 5 is I into I square value minus 1. I power 6 means you multiply I power 5 into I. I power 5 is I
into I போட்டோம்னா I power 6. ஓகே, அப்ப I கூட இன்னொரு I பெருக்கினா I square வேல்யூ -1. I power 7 means you multiply I power 6 into I power 6 க்கு வேல்யூ -1 into I போடுங்க -I. I power 8 means you multiply I with I power 7. I power 7 கூட ஒரு I பெருக்க I power 7 வேல்யூ -I into ஒரு I போட்டா -I square. I square வேல்யூ -1 முன்னாடி ஒரு மைனஸ் +1. ஓகே, plus I power 9 means you multiply I with I power 8. I power 8 கூட ஒரு I பெருக்க வேண்டும். இதனுடைய வேல்யூ 1 into I. I power 10 means you multiply I with I power 9. இந்த I கூட ஒரு I பெருக்கினா -1. I power 11 means you multiply I with I power 10. இது கூட ஒரு I பெருக்குங்க -I. I power 12 means you multiply I with I power 11. I power 11 cancel -I into I. Multiply பண்ணா என்னாச்சு பாருங்க -I square. I square value -1 into +1. Okay, this is the way of getting the value. What is the value? Cancel, 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 answer is 0. This value is cancel, cancel, answer is 0. This value is cancel, cancel, answer is 0. So that the value is 0 is the answer. Clear, student? How can we find I power n? I power n means I square, I cube, I power 4. இந்த values எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இதே values தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இதே values தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. Answer is 0. Clear, students? இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. n க்கு பதிலா வரிசை வேல்யூ கொடுங்க. சிக்மா n equal to 1 to 10 I power n plus 50 means next question. Put the value. n க்கு பதிலா 1 ன்னு கொடுங்க. 1 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 1 plus 50 என்னாச்சு? I power 51. ஓகே, அடுத்து n க்கு பதிலா 2 கொடுங்க. when we substitute 2 plus 50 I power 52. I power 53, I power 54, how much? I power 55, I power 56, I power 57, I power 58, I power 59, 10 terms கொடுக்கணும். Okay, 10 plus 50, I power 60. Okay, these are all the terms. In all the terms, there is a common factor. I power 50 is the common factor. Take I power 50. Take I power 50. I power 50 வெளியில எடுத்தாச்சுனா இங்க என்ன இருக்கும்? I power 1 இருக்கும். I இதுல I power 50 வெளியில எடுத்தாச்சுனா I square, I cube, I power 4. ஓகே, அடுத்ததுல I power 5, I power 6, I power 7, I power 8. அடுத்த டேர்ம்ல I power 9, I power 10. ஓகே, நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன். I power 9, I power 10. These are all the terms. இதுக்கு வேல்யூ சொல்லுங்க. I power 15 எப்படி எழுதலாம்? I square power 25 ன்னு எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? I square power 25. இது எப்படி எழுதலாம்? I square value -1. I cube means you multiply I with I square. I square value -1 into I minus I. I power 4 means into I cube கூட ஒரு I பெருக்கிருங்க. பெருக்கினா இதுக்கு வேல்யூ -I into ஒரு I பெருக்கினா -I square. I square value -1 into +1. okay, அடுத்தது this is I. அடுத்தது I power 5 means I power 4 into I. I power 4 value 1 into I. I power 6 means I power 5 into I. I power 5 value I into I. Multiply பண்ணா I square value -1. I power 7 means you multiply I power 6 with I. I power 6 வந்து -1 into ஒரு I போட்டுக்கோ. I power 8 means இது கூட இன்னொரு I பெருக்கினா -I square. I square value -1 into +1. okay, இதில் அடுத்து remaining I power 9 means how many terms? I power 8 into I. I power 8 is 1 into I. I power 10 means I power 9 கூட ஒரு I பெருக்குங்க. I power 9 is I into I போட்டா I square. I square value -1. okay, -1 power 25. cancel, cancel, 0. cancel, cancel, 0. I -1. -1 power odd number comes -1. -1 power odd number comes -1. இதை multiply பண்ணா I -1.
minus into minus plus 1. Minus into I means minus I. Okay, this is the value of n equal to 1 to 10 I power n plus 50. Okay, now once again I explain what is the value. This is summation of 10 terms. இது 10 உறுப்புகளின் கூடுதல். Giving n equal to 1 to 10. 1 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 1 plus 50 51, 2 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 2 plus 50 52, up to the term goes to 60. There is a common factor. எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கிறது I power 50 வெளியில எடுங்க. வெளியில எடுத்தாச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கும்? I power 1. இத வெளியில எடுத்தாச்சுன்னா I square. இதுல இருந்து I power 50 வெளியில எடுத்தாச்சுன்னா 3 4. This is one term. அடுத்து இதே மாதிரி அடுத்த second term. Remaining I power 9 I power 10. இதுக்கு வேல்யூ பொறுமையா கண்டுபிடிங்க. இதே வேல்யூ தான் இதுலயும் வருது. 0 ஆயிடுச்சு. I power 9 எப்படி எழுதலாம்? I power 8 into I. I power 8 க்கு வேல்யூ 1 into I. I power 10 means I power 9 into I. I power 9 க்கு வேல்யூ வந்து I into I பெருக்கனா I square வேல்யூ -1. இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 0 0 I minus 9. இதுக்கு வேல்யூ -1 power 25 is -1. minus ஆல உள்ள பெருக்கனா 1. 1 into minus I is -7. So this is the value. Okay, students understand? 1 minute. Okay.